join me in welcoming Dr. Sandil Ganesh sir as he takes the stage to share his insights on leadership in an age of digital disruption. What is the topic for today? Leadership in the age of digital era, is it? Okay. Does this mean this is only for digital companies or is it for traditional companies also? Traditional companies go in the leadership இப்போ நம்ம படிக்கிறது அப்ளை ஆகுமா இல்லை டிஜிட்டல் கம்பெனிஸ்க்கு மட்டும் நினைக்கிறீங்களா? Both. Okay. Yes. Why? Because even in traditional companies, say RVS, Arts and Science College, things are changing very fast outside RVS, right? Education industry is changing very fast. So we have to also change. So these principles apply for both. Before I start, education industry, the faculty especially, who are the disruptors? Okay, forget Byju's, avangala tuition la irukanga. Degree granting institutions இன்னைக்கு ஆன்லைனில் வந்துட்டாங்க. Can you name some of that? Because I would like to know whether you are hyper aware. Hyper awarenessனு ஒரு செஷன் பார்த்தீங்களா? Okay, so hyper awareness is all about you should know what is happening around your industry. உள்ளுக்குள்ள டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள ஸ்டாஃப் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அது மட்டும் ஹைப்பர் அவேர்னஸ் இல்லை. ஸோ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே என்ன நடக்குது. ஸோ ஐ வாண்ட் சம் ஃப்ரம் த ஃபேக்கல்ட்டி. ஆன்லைன்லேயே இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருந்துட்டு இந்தியன் கம்பெனிஸ், ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் டிகிரி வாங்க முடியும். கேன் யூ நேம் சம் கம்பெனிஸ்? Yes, BITS Pilani, not only MBA, WIPS, okay, BITS Pilani working professionals, okay, working professionals, WIPS or something. Please go and Google search that. So you can study anything you want pretty much, okay, online. Somebody else? Okay, IIT Madras. Okay, yeah, data science and software engineering. Do you know that data science and software engineering 12th படிச்ச students கூட அதில் join பண்ணிக்கலாம்? Okay. Yes, so you have to pass through 4 or 5 courses and that is the qualifying exam. So on the first part, sorry? You can choose yourself. And anything else? So these guys are all traditional players who are actually disrupting. Defensive strategy irundhu they are moving to the disruption, you know, and the strategic responses பார்த்தீங்க இல்லையா? Okay, so இங்கே இருக்கிறாங்க அவங்க ஹார்வெஸ்ட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, அவங்க கிளாஸ் ரூம் செஷன்ஸும் நடந்துட்டு இருக்கு, ப்ளஸ் they are also disrupting, they are also getting here. Okay, any new guys who have come into the market other than the old guys who are disrupting? No, that is old. So we'll give a chance to others. No, இதெல்லாம் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் கம்பெனி. ஸோ அவங்க ஏற்கனவே மார்க்கெட்டில் இருக்கிறாங்க, they have been giving degrees, அவங்க ஆன்லைனுக்கு போயிருக்காங்க. I am saying, you know, private companies who have started completely new. In Kerala, there is a digital university. Okay, digital university started new. Okay, have you heard about Upgrad, Talent Edge, Upgrad? Who else? இவங்க எல்லாரும் வந்து they tie up with universities and they offer degree programs. And sorry? Coursera, yes, adu foreign universities kuda. These guys tie up with foreign universities and with Indian universities also, right? And then they offer programs and at a much affordable cost. Okay. Yes. Now Coursera is coming and partnering with institutions. We are thinking of signing a MOU. All the top foreign colleges kuda avangalukku the content. So if you finish a course, you might get it from University of Chicago, all these kinds of things. So these things are happening. So even traditional companies, we have to know how to respond. Students, purida? Okay, fine.
ஸோ இன்றைக்கி நாம் we will see all about workforce, okay, and leadership and culture. Culture and leadership goes hand to hand. So we already looked about, talked about this, okay. There is no shortage on research on leadership, okay. Leadershipங்கிற ஒரு discipline வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 years, 60 years or even more than that people have been researching on leadership, okay. So there is no there is no shortage of research on leadership. Lot of the old things, okay, and the research lot of these old things are still very valid, okay. Can you name some of the leadership qualities that you should have to lead an organization? Be a good communicator, excellent. Sorry? Decision maker, okay. Huh? Man management, okay. Influencer, okay. Critical, those are skills, okay. So something a little more than that. Huh? Team handling, okay. But okay, team handling, okay. A CEO level thing. First ஒரு விஷயம் வேணும். Visionary, you should visionary, you should have you should be a visionary, okay. So this professor, this team, not just this professor, IMD Business School went and did a survey of 1040 senior business leaders globally, and out of that more than 100 leaders were digital disruptors, and they did using semi-structured interviews with 19 executives, and they also conduct workshops like this with executive workshops. So they did a fair amount of research, okay, and what they found in this research is what we are going to be discussing about the new research on leadership. Clear? இது எதை பார்த்து சார் நெக்ஸ்ட் பண்ணணும்? இங்கே பார்த்தா எதை பார்த்து? Okay. So all these things, whatever you said, okay, decisiveness, integrity, charisma, communication skills, resilience, இதெல்லாம் important, okay. Now what is new is what we are going to see. 3 தடவை press பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. Okay. So there are two things, leadership competencies and leadership behaviors, okay. What do you mean by a competency? So this is a good term for you to refer. Can somebody Google and find out? Behavior, okay. So competency is திறன்பாடு, capability, competency, okay. நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற நம்மனால என்ன பண்ண முடியும்? பிஹேவியருக்கும் காம்பிடன்சிக்கு எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம்? திறனோட வெளிப்பாடு, ஓகே, குட். எதுங்க? No, what are you answering for? For competency, but what does Google say? Okay, combination of skills. So it's a combination of skills, abilities and knowledge. Okay, இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் competency. Okay, this is a small survey again. Leaders have to be agile. Okay, agility னு ஒரு டாபிக் நேத்து உங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். What are the 3 things about agility? Hyper awareness, last one is fast decision making, okay. So they did a survey and they found out 29% of the people who they surveyed were exhibiting agile leadership qualities. 28% were exhibiting non-agile leadership, only 43%
were exhibiting. I mean 43% were in the transition. இங்கே இல்லை அங்கே இல்லை போயிட்டுருக்குறாங்க. Okay. So hopefully in the session முடிச்சதுக்கப்புறம் professors and even students, you can all become, you can all start thinking about becoming a leader. Okay. The first thing, very simple, nothing fancy. In fact, professors were very surprised to find out the new age leaders, okay, are humble. Okay, are very very humble. Okay, முதல்ல நீங்கள் இது ஒரு 10 yearsக்கு முன்னாடி leadership research does not show that leaders are humble. They will have the authority. Okay, they will know everything. They will just proclaim from here and all of you have to follow. Okay, why do you think this is becoming more and more important? எதனால் லீடர்ஸ் இப்போ இது வந்து இட்ஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் கிரவுண்டட் ரீசர்ச். ஓகே, அண்ட் பை வேர்ல்ட் கிளாஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ். இதை நாம் இங்கே பண்ணுறது இல்லை, பை வேர்ல்ட் கிளாஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் பண்ணி இது வந்து ஒரு நம்ம டிப்பிக்கலாக லீடருன்னு சொன்னோம்னா நம்ம மனசில் நினைக்கிறதுக்கும் இப்போது காம்பிடன்சிக்கும் ஹம்பிள்னஸ் இஸ் தேர். வை? முதல்ல அப்போ சபார்டினேட்ஸ் கிட்ட எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலையா? எதுங்க? முதல்ல உண்மையை செய்வேன், இப்போ உண்மை செய்ய புரியல. நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் இல்லை, நீங்கள் ஹம்பிளாக ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறது வேறு, நீங்களே ஹம்பிளாக இருக்கிறது வேறு. ஐ எம் சேயிங் யூ ஹாவ் டு பி வெரி ஹம்பிள். ஓகே, வில் see in the former times the leaders were really the experts, but they are not anymore. Okay, yeah, dictating. Why? So they were bad people then and now people have become good? Or nowadays the leaders and the subordinates has to go hand in hand while developing communication. so I understand that, but my question is அப்போ பழைய லீடர்ஸ் வந்து they were very authoritative-னு சொல்கிறீங்க, கரெக்டாக? அவங்க இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இருக்கிற லீடர்ஸ் வந்து they are more of a facilitator அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அப்போ பழைய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி தப்பா? அவங்க கெட்டவங்களா? அவங்க வில்லனா? அவங்க நம்பியார்ஸா? ஜெனரேஷன்ல வந்து ஒரு விஷயம் தெரியுதுன்னா நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதை கெயின் பண்ணிக்கலாம். ஆ, இப்போ இந்த விஷயம் வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஒரு கூகுள்ல அதுல சர்ச் பண்ணி நாமளும் கத்துக்குவோம். ஆனா சோ அந்த ஹம்பிள்னஸ் வந்து ஒரு சிஸ்டம்ல கேதர் ஃபெசிலிட்டேட் Literacy is going to be equal. Those days, literacy. no, those days I'm talking about in corporates. நம்ம லோக்கல் இதில் நான் சொல்லலை. இன் கார்ப்பரேட்ஸ் வேர் பீப்புள் வேர் ஆல் லிட்ரேட், யூ ஹேட் ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜர்ஸ் தேர், அப்போ லீடர்ஸ் வேர் ஸ்டில் அத்தாரிட்டேட்டிவ். So because today the team that you are leading is as competent as you are, so you realize that. Why is it so if the team is very competent, okay, you can Social media and no, that is news. You cannot. knowledge, even knowledge, your team, your people are all very competent. Okay, So you are a facilitator. I don't think so because I would humbly disagree with you. Even in those days, I'm talking about multinationals, big companies, right? So those days also people down below were knowledgeable because there was a lot of corporate training, and the second line managers were also knowledgeable. They had MBA degrees from big universities. Still the leader will were very authoritative. those days product which the corporate whatever the producers is based on their ideas. Okay. But nowadays we have to take the essence from the customers. ஸோ அப்போனா நீங்கள் முதல்ல கஸ்டமரை பற்றி ஒன்றுமே இது இல்லை, இதெல்லாம் இந்தியாவை வச்சு சொல்கிறீங்க. ஓகே, டேக் டெவலப்ட் கண்ட்ரி எக்ஸாம்பிள். ஓகே, கஸ்டமர் சென்ட்ரிசிட்டி வாஸ் ஸ்டில் வெரி மச் தேர் இன் த 60s, 70s, 80s. இல்லை, அந்த லீடர் விட்டுருங்க. இப்போ என்வாயர்மெண்ட்டில் ஒன்று நடந்துட்டு இருக்குது. ஓகே, things are changing fast here. Okay, not only technology, lot of things are happening, new business models are coming. Okay, technology is changing, competition is very intense, and competition, your competition is not from your same industry. Okay,
Amazon is a e-commerce provider, okay, that is what we thought, but IBM and HP and Lenovo consider Amazon as a competitor right now, okay, they are not even in the same industry. Why am I saying that? It's not AI. So AI க்கு இவங்கெல்லாம் வந்து they are all selling computers. I'm saying the computer division of IBM, the laptops, computers, the division of IBM and no. AWS, okay, so Amazon is into computing. They are நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் இப்போ வாங்க வேண்டியதில்லை, நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வாங்காமல் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கம்ப்யூட்டரை ரெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு வேணால் ரெண்ட் பண்ணிக்கலாம், 10 நாளைக்கு வேணால் ரெண்ட் பண்ணிக்கலாம், 8 மணி நேரத்துக்கு ரெண்ட் பண்ணிக்கலாம். மாதிரி நீங்கள் ரெண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் இப்போது கார்ப்பரேட்ஸ் வில் ஸ்பெண்ட் லெஸ் ஆன் buying computers. So competition is coming not from your industry, competition is coming from outside the industry, okay. So a leader will not know everything, okay, neither will the next level managers. So he has to be very humble, okay, in order to become hyper aware, okay, that is what is I'm telling. So if I want to disrupt, okay, so RVS oda ipo RVS Arts and Science College oda logo, I'm sorry, not logo, the tagline is education for digital era. So we are actually investing our resources, time, money, everything on becoming more and more relevant to digital age. அப்படின்னா சும்மா நம்ம கோர்ஸஸை மட்டும் ஆஃபர் பண்ணால் பத்தாது, லீடர்ஷிப் ஹேஸ் டு சேஞ்ச் அண்ட் அந்த டிஜிட்டல் பியானோவில் இருக்கிறதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகணும், ஓகே. ஸோ வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ humble leader, okay? He has to challenge his own assumptions. He has to gather ideas from the team. The team actually coaches me in the use of digital tools, okay? Because all these leaders who have great experience in the business, somebody told that things are changing very rapidly in technology. அவங்களுக்கு டெக்னாலஜி பற்றி தெரியாது. A leader who has 40 years of experience should go to a student who is 25 years old and learn from him, okay. In fact, Nestle they have a program where I think once a month, okay, there is reverse mentoring. They have instituted a process called reverse mentoring. Abdina, the top guys actually will go and sit with the digital guys who will invariably be with a big beard. இப்போல்லாம் வந்து பியர்டு இல்லாமல் பசங்க இருக்கிறதே இல்லை, ஓகே. இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா பியர்டு இல்லாத பசங்க இல்லை நிறைய பேர். இப்போ பியர்டட் கைஸ் ஹூ ஆர் லைக் இவங்க ப்ரிம் அண்ட் ப்ராப்பராக சூட்டெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க, அவங்க ஜீன்ஸு, ஒரு டிஷர்ட்டு, முடியெல்லாம் இப்படி இருக்கும், ஓகே. இப்போ அந்த நியூ ஏஜ் இங்கே பார்த்தா இப்படி இருக்குதுங்க, இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்குது. மேபி இங்கே வரும்போதெல்லாம் வெட்டிட்டு வந்திருப்பீங்களான்னு தெரியல. பட் த டோட்டல் கல்ச்சர் இஸ் அவங்ககிட்ட போய் கற்றுக்கணும், ஓகே. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஹேவ் ஹம்பிள்னஸ், ஓகே. ஐ என்கரேஜ் மை டீம் டு சேலஞ்ச் மை ஒப்பீனியன்ஸ். இப்போ நான் ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னேன்னா, ஓகே, இது நடக்குதா நம்ம காலேஜஸ்லலாம் நடக்குதா, நீங்கள் பிரின்ஸிபல் கிட்ட போய் பிரின்ஸிபல் ஒன்று சொன்னாருன்னா, இப்போ பிரின்ஸிபலை வம்புக்கு இழுக்கலாம், ஓகே. பிரின்ஸிபல் ஒன்று சொன்னாருன்னா நீங்கள் அக்ரி பண்ணாட்டி நீங்கள் போய் பிரின்ஸிபல் கிட்ட அது முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. நீங்களும் பொலைட்டாக இல்லை சார் வேண்டாம் சார் இது வந்து ஒத்துக்காது, இது சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால், இல்லை உங்கள் அடுத்த லெவல் பிரின்ஸிபலுக்கு மேலே யூனோ CEO whoever is there in your organizations நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? No. So we are still not humble enough, okay. Okay, so they again went and did a survey. Agile leaders who are willing to learn 50%, non-agile leaders 80%, okay. This is sort of the digital அதாவது successful leaders, okay, successful leaders போய் பார்த்து அவங்க சர்வே பண்ணப்போ more than 50% or 50% of them were agile leaders, okay. So now we don't have his picture, this was actually a video, but I have the audio
for that because I don't have the rights for the video. இது வந்து ஜியோட சிஇஓ யார்? சங்கர் சார் எடுத்திருப்பார். இம்லெட் அந்த டைமில் இம்லெட். ஓகே, I'll tell you a small story. Imlet did a great job in coming up with predicts, okay, because he completely disrupted his old ways of doing business, and he actually transformed the organization. But he was actually fired. Do you know this? He was fired, literally not fired, he was made to resign. Okay, why? Because he concentrated so much on the disruption, okay, but he didn't concentrate on renewing or in making the core whatever they were actually doing அதில் பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணாமல் விட்டுட்டார். ஓகே, ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ நாம் வந்து இங்கே கிளாஸஸ் ட்ரெடிஷ்னலாக இப்போ எடுத்துகிட்ருக்குறோம். we have like 30-40 டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ். இப்போ நான் டிஜிட்டலாக போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு என்னோட டைம், இங்கே இருக்கிற பிரின்சிபல் ரீசோர்ஸஸ், நிறையா ஸ்டாஃப் ரிசோர்ஸ் எல்லாம் நான் டிஜிட்டலுக்கு கொண்டு போய் இங்கே நடக்கிற கிளாஸஸ், இங்கே நடக்கிற ஆப்ரேஷன்ஸை நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன்னா then that is bad. Okay, that is exactly what happened, and in spite of doing the transformation, he was let go because the existing business was going down. It went down. Okay, but that did not happen in Axel Springer case. Axel Springer yesterday we saw they sold lot of companies, and I said they bought 70 companies in sonna. Okay, in fact I was wrong, they bought 150 companies. They bought 150 companies, so lot of transformation happened. Okay, and the existing business actually went down like anything. Okay, but the CEO, there was only one man who was in charge of this entire thing, the 150 company purchases. Only one man was in charge. Okay, but nothing happened. Do you know why? இதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோரி எல்லாம் இல்லை. The owner of that company, first of all, this was a private company, and the owner of the company was a widow. Okay, the man who was behind Axel Springer died, so only widow. She was not involved in the business. Okay, so she let the managers do whatever they want. In fact, if there was a board who was very, very cautious and who was looking at the performance, Axel Springer வந்து அவங்க பண்ணதை பண்ணியிருக்க முடியாது, because they changed the business 360 degrees and the existing operations would have fumbled. So இப்போ நம்ம Imlet, okay, he's not a bad person, he's a very, very successful CEO because he brought predicts to the market, and so we listen to what he has to say. You never go through I'll explain a this. process of leading anything, particularly at a time period we've been in, without learning a lot and changing a little bit. And what I've seen now in terms of the job itself, I would say the CEO of the... You never go through a process of leading anything, particularly at a time period we've been in, without learning a lot and changing a little bit. And what I've seen now in terms of the job itself, I would say the CEO of a company like G has to be all about change. It has to be all about picking what's next, getting the company focused, making the company accountable. I think that was true then, it's true today, and I would say that's critical. The most important thing that happens with tenure is you just become more humble. I think you just become, I'm a better risk manager, I'm a better learner, I'm a better questioner. There's just no way you can ever enter the job with enough humility. You never lose your sense of optimism. You're just more reflective on everything that happens. It was just so doggone different today than it was 10 or 15 or 20 years from now. I would say no matter what you're running, you control fewer things. And so you need to be more resilient. Jack was a great CEO, but he really
to really control his work. It was a centralized kind of command and control company. Those days are over, you know. Okay. So maybe the accent சில பேர்த்துக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம். But what he's saying is, Jack Welch பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும். நீங்கள் பிஸ்னஸில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறவங்க ஜாக் வெல்ஷோட புக்கை வாங்கி படிங்க. He was the architect of General Electric, okay, because he was building businesses, making it as a huge company. It was a small company before Jack Welch. But our timeல இவர் சொல்றாரு it was command and control, okay. Those things don't work anymore அப்படிங்கிறாரு. We have to be very humble, okay. Leaders, one of the leaders main agenda அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, கம்பெனி வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல நிறைய லீடர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். But at the same time you also, that is one of his failures. He is telling அடுத்தது என்ன பண்ணணும், okay, அதில் நீங்கள் நிறையா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். That is the role of a leader. Yes. So now I always think how to take our college to a different level, okay, but I also have to ensure the existing processes are all running good, okay. So this is very, very important. The next competency is adaptability, okay. What is adaptability? Adaptability in enna? We can fit for any situation. You can Fit for any situation. okay, so you can change according to the situation, okay, அப்படி சொல்லலாமா? You can change, you can fit. Adaptability is required nowadays because technology is more and more day to day is going to be Yes. different. So let's read this. You have to be sure that you're able to correct wrong decisions or weak decisions. How many times இதெல்லாம் நம்ம கேட்கறதுக்கு வந்து தியரிட்டிக்கலாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். போன செஷன் மாதிரி you don't have to analyze, but it is a very, very difficult process. இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன், ஓகே, நான் உங்களுக்கெல்லாம் ஒன்று சொல்லி நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க. உங்களை திருப்பி நான் கூப்பிட்டு once I realize that is wrong, how easy is it to accept when you're a leader that you're wrong, and then let's change the course? Do you think it's easy? It's easy when you're on the other side. It's not easy when you're actually made the mistake, okay. It's always about like இது human tendency, okay. நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுறோமோ அதுக்கு அடுத்தவங்க தான் ப்ளேம் பண்ணணும், okay. So again, a faculty அப்பப்போ I like to pick on faculty also, so don't mistake me. So இப்போ உங்களால் ஒன்று டீச் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதுக்கு பிரின்சிபல் காரணம், அதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு ரிசோர்ஸஸ் ப்ரொவைட் பண்ணல, அதுக்கு உங்களை நிறையா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஒர்க் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, நீங்கள் ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ண முடியல, அது என்ன ஜேர்னல்ஸ் இப்போ ஸ்கோபஸ் ஜேர்னல்ஸில் பப்ளிஷ் பண்ண முடியல, அதுக்கு யார் காரணம்? ஹெச்ஓடி ஃபஸ்ட்டு காரணம், அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் காரணம், அப்புறம் பிரின்சிபல் காரணம், ஃபைனலாக மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் worst. Okay, I'm just ஒரு ப்ராடாக சொல்கிறேன், okay. So that is not the right thing, you know. What they are saying is you have to be able to correct. You have to be able to say, okay, yesterday I said left and today based on this we are going right. நேற்று நான் லெஃப்ட்னு சொன்னேன், ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு நியூ இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு, அதனால் நேற்று சொன்னதை நான் மாற்றுறேன், ஓகே, ரைட், ஓகே. It has to not be a weakness for you, it is a necessity of the environment today. This is a CEO who's telling this, okay. For Credit Suisse-ங்கிறது ஒரு பெரிய business or banking, it's a bank. So this is also very difficult to adapt. Again, this is something. So now these two things are there, okay. One, I'm saying the leader doesn't know what he has to do, okay. So he has to ask his subordinates to know. அடுத்தது நான் சொல்கிறேன், லீடர் இன்றைக்கி ஒன்று சொல்லணும், நாளைக்கு அதை மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். Do you think you want to work for a leader like this? Do you want to work for a leader like this? The first thing is humble என்ன சொன்னேன்னா, உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியாது, நீங்கள் மித்தவங்ககிட்டருந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ லீடர் வந்து ஒன்றும் தெரியாமையும் கூட வரலாம், வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்தெல்லாம் கற்றுட்டு போயிடலாம். அடாப்டபிலிட்டி, நான் இன்றைக்கி ஒன்று சொல்கிறேன், நாளைக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். Do you want to work for a leader like this? So what is this telling you? Obviously we don't want to work for a leader like this, okay. So what is this telling you?
No, that is all okay, but there is something that I want you to think. இல்லை நான் வந்து லீடர் எப்படி இருக்கணும், எதனால் அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் எதில் அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் ஹம்பிள்னஸ் இருக்கணும்னு சொல்கிறேன். ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் லீடர் ஒன்றும் தெரியாமல் வந்து மித்தவங்கிட்டிருந்து கற்றுக்கணும்னு சொல்ல வரல. ஓகே, அண்ட் இன்றைக்கி ஒன்று சொல்லணும் நாளைக்கு ஒன்று சொல்லணும்னு சொல்ல வரல. ஓகே, எதில் அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் ஹம்பிள்னஸ் இருக்கணும். And because the environment is changing, okay, so இந்த குவாலிட்டிஸை டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். ஓகே, எதில் willing to learn, that is the right thing. Okay, you have to be humble enough to be willing to learn, because you won't know everything. It's okay to not know everything, and you have to be adaptable. You have to change, because as an agile leader, what is the second behavior? First one, the hyper awareness. Second behavior, informed decision making. What does that mean, informed decision making? Now no, okay, எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ இன்றைக்கி கிடைக்கிற எவிடன்ஸை வச்சு நீங்கள் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறீங்க. ஓகே, பட் நாளைக்கு அந்த எவிடன்ஸ் வந்து இன்னும் மெச்சூர் ஆகி வரும்போது நீங்கள் யூ ஹாவ் டு பி ஏபிள் டு டூ தட். டிட் யூ டூ அன் எக்ஸசைஸ் ஆன் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் டெசிஷன் மேக்கிங்? Did they do that exercise in the class? The website உங்களுக்கு டேட்டா கொடுத்தாங்க, டேட்டாவை வச்சு அது ஞாபகம் இருக்கா? No, they don't seem to know. ரெண்டு வெப்சைட்டு, e-commerce website, certain data was given. Remember? Sorry? அதில் என்ன டெசிஷன் வந்தீங்க? ஓகே, பட் அது மட்டுமா? அது ஐ மீன் if we have time I'll revisit this. இது இன்னொரு இது ஒரு characteristics of a person and whether he is a librarian or a farmer. Then all of or many would have thought librarian. Why farmerங்கிறது நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஃபார்மர்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா, பட் எதனால் ஃபார்மர்? அந்த கேரக்டரை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே லைப்ரரியன் கேரக்டராக இருக்கும். ஓகே, அந்த கேரக்டர். ஸோ ஃபார் தோஸ் ஹூ ஹவ் கம் நியூ, ஐ வில் கிவ் யூ one 4 lines about the behavior of a person or the character of a person. That person is very organized. Okay, very silent. He doesn't like to work with people. Okay, and what else is there? Order and structure. Okay, very helpful. Okay, very helpful. So helpful, order and structure. Doesn't like to he's a very shy person, doesn't like to work with people. அதாவது நிறைய சோஷியலைசிங் பண்ண மாட்டார். அப்புறம் ஓகே, இவர் ஃபார்மராக இருக்கலாமா லைப்ரரியனாக இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் டிப்பிக்கலாக இம்மீடியட்டாக நம்ம லைப்ரரியன் சொல்லுவோம். ஓகே, பிகாஸ் ஆல் திஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். பட் தி ஆக்சுவல் ஆன்சர் இஸ் ஃபார்மர். ஓகே, ஐ எம் நாட் சேயிங் he should be a farmer. I am saying the probability, okay, that he being a farmer is more than the probability of it. It could change. Okay, why am I saying that? Question purida? Students, purida? If you want me to repeat the question. இதுதான் informed decision making and adaptability. ஓகே, ஸோ எதனால் நான் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு லீடர், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது, ஐ ஹாவ் டு மேக் அ டெசிஷன் வெதர் ஹீ இஸ் அ ஃபார்மர் ஆர் அ லைப்ரரியன். நான் ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லி நான் டிசைட் பண்ணுறேன். ஒன்ஸ் ஐ டிசைட், டுமாரோ தி ஆக்சுவல் பர்சன் கம்ஸ், ஹீ ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ லைப்ரரியன். இட்ஸ் ஓகே. நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணது ஓகே, தப்பு கிடையாது. ஓகே, why? It is based on data. என்ன டேட்டா?
ரியல் டைம் நோ ரியல் டைம் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை, 4 லைன் தான் இருக்குது, அதில் எல்லாம் இங்கிலீஷில் இருக்குது. அவர் குவைட்டு, அவர் இது, அவர் அது இதுன்னு, அதுக்கு மேலே டேட்டா இல்லை. நீங்கள் வேறு டேட்டா ஒன்று வச்சு நீங்கள் பண்ணணும். நோ பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் வாட்? பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு பண்ணிங்கன்னா அவர் லைப்ரரியன். ஸோ அது வந்து ஸ்டைலைஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். நிறையா லைப்ரரியன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம். ஓகே, ஆனால் இப்போ இருக்கிற லைப்ரரியன் அப்படியெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஓகே, எல்லா வேலையும் பண்ணிகிட்ருக்கார் லைப்ரரியன்ஸ் எல்லாம். டு ஹேவ் அ லைப்ரரியன் ஹியர்? ஓகே, யாரும் இல்லை. ஓகே, டேட்டா கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கங்க, 30 லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. ஓகே, கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷனில் 30 லட்சம் பேரா, டிஸ்ட்ரிக்டில் கார்பரேஷன் லிமிட்டில் 30 லட்சம் பேர், ஒரு 15 lakhs இருப்பாங்க. What percentage of that 15 lakhs will be farmers? Any idea? No, wait. What percent? No, you are not answering my question. I am not asking which will be more. I am asking what percentage will be more. எத்தனை பேர் ஃபார்மராக இருப்பாங்க இப்போ கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷனில் லிமிட்டில், சிட்டியில்? சும்மா சொல்லுங்கள். You have to be hyper aware. About 25% இருப்பாங்க. பிகாஸ் இந்தியாவில் வந்து 25, no, இந்தியாவில் ஆக்சுவலி 40% are in farming, but only more than 40% are in farming, I think. Okay, so let's say 25%. Okay, what percentage of the people will be a librarian out of this 15 lakhs? Less than 1%. காலேஜஸ்லேயும் லைப்ரரியன் இருக்காங்களா? இப்போல்லாம் யார் லைப்ரரிக்கே போகிறதே இல்லை. how many times லைப்ரரிக்கு ஃபேக்கல்ட்டி போயிருக்கிறாங்கன்னு ஒரு சர்வே எடுக்கலாமா? வில் கம் பேக் டு யூ. நாங்கள் லைப்ரரிக்கு போய் உங்கள் காலேஜ்லலாம் ஒரு சர்வே எடுத்து உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறோம். ஓகே, ஸோ this is the data that you have. Okay, so 25% versus 1%. So இது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது naturally based on the past data you have to go for a farmer. Okay, now tomorrow the actual person comes, you have to be willing to change, you have to be willing to be adaptable. அதுதான் adaptability. It is not that இன்னைக்கு சும்மா ரேண்டமாக ஒன்று சொல்கிறது, நாளைக்கு ஒன்று சொல்கிறது, that will create a lot of confusion. இவர் வந்து லெகோ, எல்லாத்துக்கும் தெரியுமா? லெகோ டாய்ஸ் விளையாண்டுருக்கிறீங்களா? பிளாக்ஸ். ஓகே, லெகோ யாராருக்கு லெகோ டாய்ஸ் தெரியும்? அந்த சின்ன சின்ன பிளாக்ஸ் அப்படி அப்போ கையை தூக்குனா தான் எனக்கு தெரியும். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, அதான் இப்போ தான் அந்த சின்ன சின்ன பீசஸை நீங்கள் பில்ட் பண்ணுவீங்க. லெகோ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸஸ், family run business in Netherlands. I think it's a Dutch company. Okay, Netherlands la irukku headquarters. About 7 years back it was on the verge of bankruptcy. The founder 1950s 60s la ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் சன் அதை பெருசு பண்ணாரு. But something happened inside the organization and they kept losing money. They were 1 quarter away from bankruptcy. So all these big companies measure their revenues in quarters. So 3 மாசத்துல அவங்க bankrupt ஆக போறாங்க. They brought in this guy. He was 35 at that time. Okay, his name is, இவரை பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும். I'll write the name later. I don't have it right now. இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம். அடாப்டபிலிட்டியை பற்றி இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம். Next. I think actually it's a golden rule in business that most companies don't die for starvation, they die from indigestion. A great quote. He says most people don't die from starvation but they die from indigestion. நம்ம மனுஷனே ஓகே இப்போ வந்து ஸ்டார்வேஷன்னால நம்ம சாகிறது இல்லை, நிறைய சாப்பிட்டு இன்டைஜஷன்னால தான் நம்மளுக்கு எல்லா இதுவும் வருது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தான் கம்பெனிஸ். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் ஹி மீன்ஸ் பை தட். ஸோ ஃப்ரம் த பிகினிங். I think actually it's a
golden rule in business that most companies don't die from starvation, they die from indigestion. Great quote. Well, we talked about complexity earlier, right? They don't die of starvation, they die of indigestion. Because there's so much opportunity if you start opening your eyes to it. One of the rules I stick to is you can really only build an adjacency to your core business every 3 to 5 years. Because it's such a major undertaking in terms of culture and capabilities. And that's what we did wrong in the past. Rather than doing one adjacency every 3 to 5 years, we did 3 to 5 adjacencies every year. So I think that's what nearly killed us. The other thing... ஸோ அட்ஜேசன்சிங்கிற வார்த்தை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ அட்ஜேசன்சினா வந்து அட்ஜசன்ட்னா என்ன? நியர்பை. ஓகே. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் போகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா, ஒரு நியூ பிஸ்னஸில் போகணும்னு நினச்சாங்கன்னா, தே ஹாவ் டு லுக் ஃபார் அட்ஜேசன்சிஸ். அப்படின்னா என்ன? நீங்கள் சொல்லாதீங்க, அவங்க சொல்லட்டும். adjacencies, they should not go into a totally unrelated business. Okay, so இப்போ நாம் எஜுகேஷனில் இருக்கிறோம். எஜுகேஷனில் adjacency business, அதுக்கு very closely related business என்னவா இருக்கலாம்? நான் போய் ஒரு ஹோட்டல் கட்டினேன்னு வைங்க, that is not a adjacency. So adjacency for a higher education institution can be consultancy. Okay, because you have professors who are knowledgeable in a certain area, avanga poi consultancy pannalam. Seriya, this is how Amazon grows, and this is how Amazon, ipo pathina Amazon neriya industries la irkarunu sollirukkom. Neenga kekkalam, Amazon is into retail, Amazon is into e-commerce, Amazon is into cloud computing, Amazon is into transportation. Okay, idella sollalam, but they did not start randomly. Avanga start pannala, first e-commerce start pannanga. E-commerce, they were hiring outside logistics providers. அவங்க வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது, நாம அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு அது தேவைப்படுறதுனால அதில் they became very very efficient, and then they started commercializing and giving it to others. சரி, கம்ப்யூட்டருக்கு எதுக்கு போயிருப்பாங்க? AWS. இவங்க வந்து e-commerce providers எப்படி AWS போயிருப்பாங்க? சம்பந்தம் இல்லாத, that is not an adjacency, right? But how do you think they went? They were, as an e-commerce company, they actually were hiring, they had to hire lots and lots of computers because உலகம் ஃபுல்லா விற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. So they had servers all around the world. They were managing those servers. Okay, so they actually gained so much knowledge in managing the servers, and then it became an adjacency for them, and then they went into AWS. Okay, they did not simply just like that go, because இன்னைக்கு ஒரு சர்வர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கே you need so many people. நீங்கள் உலகம் ஃபுல்லாக சர்வர் வச்சு உலகம் ஃபுல்லாக நீங்கள் e-commerce பண்ணும்போது உங்களுக்கு you will develop the capability. So that was, இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, the problem was not because of starvation, it's because of indigestion. Lego வந்து they actually kept on expanding into new businesses. இவங்க toy company. Okay, they went into a theme park. நாங்கள் யூகேயில் இருக்கும்போது we visited a UK theme park. Now UK theme parkuக்கும் டாய்ஸுக்கும் not much of a, இது மாதிரி 6 months or 1 yearக்கு ஒருக்கா நியூ businesses ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. இவர் என்ன சொல்கிறாரு, that is wrong அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ once in 3 years நீங்கள் you have to move to an adjacency. அது வரைக்கும் நீங்கள் இருக்கிற பிஸ்னஸை முதல்ல நீங்கள் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி அதை you have to make sure you have to compete well அப்படின்னு சொல்கிறாரு. When is the break? Does, by the way, of course, is that people lose focus on their core business as they pursue these new adjacencies that become the new sexy thing to do. And so for me, a major paradigm shift is the core business is what is the most exciting and what we need to continue to reinvent every year and make sure we build our business for our industry. Okay? Okay. So core business-ஐ நீங்கள் பாருங்கள், adjacency once in 3 years போங்க, அதுதான் எங்கள் ப்ராப்ளம். And that is exactly what he did. It's a beautiful case study.
ஹார்வர்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் கேஸ் ஸ்டடி இருக்குது. பட் iPad, okay, is one of the most successful products. Okay, they actually first when they came up with a prototype of iPad, okay, it was working well. They could have easily gone into other products. Apple Watch உடனே கொண்டு வந்திருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐஃபோன் வந்துச்சு. ஐஃபோனுக்கு இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் இஸ் தட் ஐபாட். த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வாஸ் ஐபாட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா வந்தாங்க. ஓகே, ஐபேட் ஹவு மெனி டைம்ஸ் ப்ரோட்டோடைப்னா உங்களுக்கு தெரியுமா? ஓகே, ஒரு மினிமம் ஒர்க்கபிள் சொல்லுங்கள். Tell me. Pilot, okay. And then they commercialize, commercialize பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு மாடல் பில்ட் பண்ணுறீங்க. You see whether it's working, okay. And if it's working, then you commercialize it. அவங்க ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு போனதுக்கப்புறம் how many times they reworked, okay. No, iteration is for one thing. ஐட்ரேட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க, அதை தூக்கி போட்டுருவாங்க. மறுபடியும் அதை ரீஒர்க் பண்ணுறது. ஓகே, பிகாஸ் தே வுட் ஃபைண்ட் சம் ஸ்மால் கிளிச்சஸ் தேர். ரிஃபைனிங். ஸோ எத்தனை தடவை பண்ணியிருப்பாங்க? 65 டைம்ஸ். 65 டைம்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் ஐட்ரேட் பண்ணுறது இல்லை. அதாவது அந்த வெர்ஷன் ஐட்ரேட் பண்ணுறது இல்லை. அந்த வெர்ஷன் பெர்ஃபெக்ட் ஆயிரும். ஓகே, பட் சம்திங் வில் நாட் பி அது மார்க்கெட்டுக்கு போனால் அது விற்கும். பட் மேபி நீங்கள் லைட்டாக மூவ்மெண்ட் வந்து மே நாட் பி வெரி சீம்லெஸ். ஓகே, மறுபடியும் யூ ஸ்டார்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அடாப்டபிலிட்டிக்கு. யூ ஹாவ் டு கேதர் டேட்டா அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் அடாப்டபிலிட்டினா வந்து மறுபடியும் போய் நான் இன்றைக்கி ஒன்று ஆரம்பிக்கிறேன், நாளைக்கு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறேன், நாளானிக்கு புதுசாக யூ ஹாவ் டு அடாப்ட் டு நியூ பிஸ்னஸஸ். இருக்கிற பிஸ்னஸஸை நீங்கள் வந்து எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. ஒரு விஷனரினா என்ன? ஓகே, நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸில் how do we want to become? I'll answer your question, sir, because you have asked a very relevant question. அவர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டார், அது very very relevant. So we'll talk about that. But we'll finish visionary. Okay, so anybody else? Visionary students. லாங் டேர்ம். பட் அதுக்கு வந்து விஷன், அது வந்து அனலைசிங், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஓகே, ஸோ அதில் நல்லது கெட்டது பார்க்குறது. ஓகே, இப்போது நீங்கள் ஒரு ஆடியோ கேட்பீங்க. திஸ் டைம் ஐ எம் கோயிங் டு ஆக்சுவலி லெட் யூ அந்த ஆடியோ ஃபுல்லாக கேளுங்க. எலான் மஸ்க் பேசுவார். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், அதை இன்னொருக்கா கேளுங்க. ஓகே, விஷனரி அப்படின்னா என்னங்கிறது புரியும். So we'll take some time for that. But visionary is yes ma'am. Where do you want to be? Okay, where do you want to be? Okay, so if you can reach that, then what happens? Vision. Okay, vision means it's something that's big and bold. Okay, but that you always go towards, you don't reach there. You don't reach your vision, you always tend to go towards your vision. Okay, mission அப்படினா the tangible things that you do on a monthly, on a daily basis or whatever it is. Okay, so objectivesங்கிறது அதுக்கு இன்னும். So mission is like it's not everyday thing. Goals தான் everyday. So goal is what you're saying, sir. 5 இயர்ஸில் நான் இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு. பட் விஷன்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் education for digital era. Okay, this is actually the vision statement that we have, but we need to work on it. நான் வந்து சொல்ல முடியுமா, நான் வந்து எஜுகேஷன் ஃபார் டிஜிட்டல் ஈராவில் நான் வந்து நம்பர் 1 ஆயிட்டேன் அப்படிங்கிறது நான் ப்ரொக்ளைம் பண்ண முடியுமா? I can only go towards that vision, right? To be an excellence in education and digital era. Okay, because the moment I actually, first of all, digital era க்கு வேணுங்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபேக்கல்ட்டிக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. அப்படியே சொல்லிக் கொடுத்தாலும் இன்னைக்கு இருக்கிறது நாளைக்கு மறுபடியும் மாறிடும்.
So it is a journey, okay. So vision is a big and bold journey, okay. A clear sense of long term direction even in the face of short term uncertainty. This is another distinction that you have to understand. Vision doesn't make sense, much of a sense in ஒரு 5-year horizonக்கு விஷன் வந்து ரொம்ப ரெலவெண்ட்டாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. But it is very, very important for long term, 10 years, something like that. Why am I saying that? Why am I? Sorry? Because of risk factors. நீங்கள் வந்து vision short termல வந்து it will change. A lot of things will change. Okay? You might think that he is actually a farmer, he might turn out to be a librarian. But vision should be constant in long term. Okay, so in the next 3 years la education for digital era ku nanga this particular program is one of the reasons why we have our vision as education for digital era, because idukku I have gone and taken the course, then I faculty spent a lot of time understanding this. We did lot of faculty improvement sessions. It has actually taken 7 years for us to reach this, okay, because this course I attended in 2017, and if you remember, we did a session immediately after that, but we didn't do a complete session. எனக்கு இது ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கு with all the work that I was having, I had to go through this material multiple times. எனக்கு 2-3 years ஆச்சு. Then Corona came. Then we started giving it for commerce students as an add-on course and MBA students. அதில் faculty got trained, and facultyக்கு 2-3 years ஆயிருக்கு. So in the journey வந்து it has taken just for this course. So imagine if we want to do more. இதே மாதிரி our business analytics program for in MBA, அந்த curriculum வந்து நாங்கள் evolve பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு almost 5 years ஆயிருக்கு. So one of student was telling that our curriculum பற்றி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது it's very good அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நானே எங்கள் பெருமையை பேசிகிட்டு இருக்கேன். But it has taken a long time. The point I'm trying to make is vision is a long term goal. It doesn't have to make sense in the short term. It's okay. So agile leaders, they are all involved in setting the digital strategy. Almost 50% of them, they found that they have vision, they are visionary. Non-agile leaders, okay, only 30%. So clearly this is becoming very important. Okay, so this guy, you know him, right? பார்த்துருக்கீங்களா இந்த மொட்டை பாஸை? எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? சிவாஜியில் வர்ற மொட்டை பாஸ் இல்லை, யார் இவருங்க? பார்த்தது இல்லைங்களா? இவர் வேற பண்ணி பார்த்துக்குறாரு. அமேசானோட சிஇஓ எலான் மஸ்க், ஓகே, த வேர்ல்ட்ஸ், ஐம் சாரி, no, ஜெஃப் பீசோஸ், ஓகே, எலான் மஸ்க்ங்கிறவர் டெஸ்லா, அவரை பார்த்துருக்கீங்களா? அவரை பார்த்துருக்கீங்க, இவரை பார்க்கல. நவ் இந்த வீடியோவை பாருங்கள், ஆக்சென்ட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன், அதுக்கப்புறம் we'll listen to the audio, okay. Beautiful vision, okay. So yes, your passion shoots you. I've been passionate about space and rockets since I was a 5-year-old boy. So it's not a தூக்கி மேலே வைக்க முடியுமா? இந்த டேபிள் மேலே வைங்க. From the first. It's when you don't choose your passions, your passions choose you. I've been passionate about space and rockets since I was a 5-year-old boy. So it's not a, at some level that's why I'm doing it. But I have, I also think it's very important, and I would put it in an entrepreneurial context, which is that if you look at the dynamism in the space industry, it's very slow. Very little has happened. It's been in stasis for 50 years. இன்னும் இருக்கு சார். நீங்கள் இந்த ஒரிஜினல் இதில் பாருங்கள்.
you play it from the original thing. So in the meantime, இது வரைக்கும் என்னாச்சும் கொஞ்சம் புரிஞ்சா கஷ்டம். ஓகே. ஸோ அவர் he is not talking about Amazon. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு ஒரு பேஷன் இருந்துச்சு, அது ஸ்பேஸை பற்றின பேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. You don't choose your passion chooses you. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு பேஷனுங்கிறது அதுவாக வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும். இவருக்கு ராக்கெட்ரியில் பேஷனுங்கிறதுனால I can't go and choose that passion, right? He says that, and then he says, what did he say next? The industry, the space industry is not dynamic அப்படிங்கிறாரு. Okay, because it's very static. Okay, space industry. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா not lot of private companies are there. In fact, very few private companies, and இப்போ வந்து ரெண்டு company, Amazon and Tesla. Okay, they are the private companies. It takes a lot of money to launch a rocket. Okay, it's not easy. These guys are the first two guys who are actually working on this project. SpaceX is Tesla's space program, and Amazon's program is what? Can you Google Amazon's space program name? எடுத்துட்டீங்களா சார்? சார் ப்ளே பண்ணுங்க. Blue Origin. Okay, so these are the two experts. So he's saying things are very static. 70s அப்புறம், in fact the total number of launches, I think he gives a number 50 or 60 every year, and it is going down அப்படின்றாரு. அதுக்கு ரீசன், okay, so I'll explain that. அதுக்கு ரீசன் என்ன சொல்றாருன்னா, SpaceX அந்த ஸ்பேஸுக்கு வேணுங்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ அப்போ he's actually now comparing to Amazon அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு வேணுங்கிற சப்போர்ட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏற்கனவே டெவலப் பண்ணி வச்சுருந்துருக்குறாங்க அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Amazon இ-காமர்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவைப்பட்டது லாஜிஸ்டிக்ஸ். ஸோ யாராச்சும் ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா somebody has to go and deliver the parcel. So United States Postal Service was doing that, correct? They needed powerful computers. Okay, so somebody had already invented that, and the computers were there. Powerful computers were there. And இது மாதிரி ஒரு சொல்லுவார், ஒரு 4-5 விஷயம். அது மாதிரி ப்ரைவேட் பீப்புள் ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்து ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் அந்த சப்போர்ட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் ஆகலை அப்படிங்கிறது. வெயிட் சப்போர்ட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் ஆகலை. நான் அதை இப்போ டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ தட் ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷன்ஸ், okay, they can do entrepreneurship in space industry, and we will see very big innovations and big companies coming out in the future. Amazon mara companies varum because and the supporting infrastructure develop பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. And this is what I mean by vision. Okay, I mean, what is he thinking, right? I mean, can any of us think that 20 years from now நாமெல்லாம் ஸ்பேஸில் ஒரு டூரிசம் போவோம் அப்படின்ட்டு உங்களால் விஷன் பண்ண முடியுமா? திஸ் இஸ் விஷன். ஓகே, தெர் வில் பி ஸ்பேஸ் டூரிசம். நம்ம இப்போது அப்ராட் போகிறோம், ஊட்டி போகிற மாதிரி ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு வரலாம் இந்த வெக்கேஷனுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? நீங்கள் சொல்லலாம். இப்போ வந்து தட் இஸ் த விஷன் ஆஃப் போத் Musk and they are making it happen, and இதுக்கு tickets have been booked by lot of billionaires. Do you know this? So in the holidays ku, okay, நான் என் children கூட்டிட்டு, maybe it will happen in their generation, I'll go to space and come spend a few days in space அப்படின்னு சொல்வார். In Mars, yeah, that is what. So this guy says, Tesla guy says, I can't imagine a life where the future generations will spend their entire time in Earth.
அவர்னால நாம எல்லாம் ஏர்த்லேயே பிறந்து வாழ்ந்து சாவோங்கிறத அவர்னால ஜீர்ணிக்க முடியலங்கிறாரு. அவருக்கு வந்து மார்ஸை காலனைஸ் பண்ணணுங்கிறாரு. தென் இது வந்து ட்ரீம் கிடையாது. திஸ் இஸ் நாட் அ ட்ரீம். இட் இஸ் ஆன், he is developing that. He is working on it. He's already launched. He's already launched test rockets and these days இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் இப்போ போட்டி. ஓகே, நாம் இங்கெல்லாம் என்ன போட்டி வைக்கிறோம்? நம்ம போட்டி என்ன சார் இருக்குது? நம்ம காலேஜ்லேயே வச்சுக்கோங்க, மற்ற காலேஜில் சொல்ல வேண்டாம். நம்ம காலேஜுக்குள்ளே போட்டி எப்படி இருக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்டில்? வேண்டாம் விடுங்க, ரொம்ப திங்க் பண்ணுறாரு. ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து போடுங்க சார், ஒரிஜினல் இது போடுங்க. But you don't choose your passions. Your passions choose you. I've been passionate about space and rockets since I was a 5-year-old boy. So it's not that at some level that's why I'm doing it. But I have I also think it's very important, and I would put it in an entrepreneurial context, which is that if you look at the dynamism in the space industry, it's very slow. Very little has happened. It's been in stasis for 50 years, by and large. We do globally, in a good year, about 40 launches. 40. That's down from the peak. The number of launches per year isn't even flat. It's down. I think the peak happened maybe in the 70s. And so, why is that? Why isn't there that kind of dynamism? I compare it to the internet. If you look at my day job, there's a lot of dynamism. There are thousands of entrepreneurs, and you can't even keep track of it. Right. Even if you're a professional. You're not professional, and you can't keep track of it. And which is fantastic to be in the middle of an industry that's so dynamic that no matter how hard you try, you can't keep track of it. That's awesome. And so what's that all about? When I started Amazon, it was me and a few other people. I was driving the packages myself, hoping one day to be able to afford a forklift. And 20 years later, we serve almost 300 million customers and have 100 billion plus in sales. And we're just one company in this gigantic thing that didn't exist 2 decades ago. So that's about kind of the big gorilla. About as opposite from the dynamism of space you get. Why is that? Well, I think I know why. If you go back to when I started Amazon, all of the heavy lifting infrastructure to support Amazon was already in place. We did not have to invent a remote payment system. It was already there. It was called the credit card. And it was invented much earlier for people who traveled a lot, and then for people who went to restaurants a lot, and so on and so on. And finally, most people at that time already had a credit card. We did not have to invent transportation, local transportation, last mile. There was this thing called U.S. Postal Service and UPS, which was not invented for e-commerce. But if we had to deploy last mile transportation 20 years ago, it would have cost hundreds of billions of dollars of capital. It would have been impossible for a company like Amazon to even conceive of doing that. Same thing, deploying compute infrastructure. There was already a computer on every desk, and it wasn't put on every desk so that people could do e-commerce. There was a computer desk mostly in the home so people could play games. And there was also, how did the internet grow so fast? Even there, the heavy lifting infrastructure had already been done for another purpose, which was the long-distance phone network. All of the fiber in the grounds at that time, and all the ways, all the microwave communications towers, and all the things that existed decades ago were put in place for another reason. Again, would have been hundreds of billions of dollars of capex deployed. So, when it comes to space, I see it as my job. This is what I'm building infrastructure the hard way. I'm using my resources to put in place heavy lifting infrastructure so that the next generation of people can have a dynamic entrepreneurial explosion into space. And I think that's possible. And I believe I know what you need to do to put that infrastructure in place so that future generations of entrepreneurs
can have a solar system as dynamic and interesting and varied as what we see on the internet today. I want thousands of entrepreneurs doing amazing things in space. And to do that, we have to dramatically lower the cost of access to space. Right now, only the most expensive things can logically and reasonably be done in space. Basically, if you can find any other way to do it, you should do it a different way. And it's just too expensive, even the least expensive. I mean, you can do little CubeSats and things and hitch a ride, but there's just only so much they can do. And how are you? Okay. So, அவர் என்ன சொல்கிறாரு மறுபடியும், ஓகே, அவருக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு, ரொம்ப அவருக்கு நைட்டே தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, அந்தளவுக்கு அவர் எமோஷன் காமிக்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னா, only 40 launches are happening every year. And இது 70s வந்து அதை விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த கர்வ் இஸ் நாட் ஈவன் ஃப்ளாட், இட் இஸ் கோயிங் டவுன். ஓகே, இதை பற்றி நாம் யாராச்சும் வரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோமா? அது அவருக்கு தாங்க முடிய மாட்டேங்குது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹீ இஸ் கம்பேரிங் டு இ-காமர்ஸ். இ-காமர்ஸ் பிஸ்னஸ் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை, thousands of entrepreneurs வந்துட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து இ-காமர்ஸ் ஆரம்பித்தப்போ நானே போய் புக்ஸ் வாங்கி நானே ஷிப் பண்ணுவோம், ஒரு 2-3 பேர் சேர்ந்து. அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நாங்கள் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கும் நாங்கள் hundreds of billions of dollars நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்திருக்கும். ஓகே, இன்டர்நெட் வந்தாச்சு, கிரெடிட் கார்டு ஃபார் பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருந்துச்சு, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருந்துச்சு, கம்ப்யூட்டர் இருந்துச்சு. அதனால தான் வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ ஆண்டர்ப்ரெனியோர்ஸ் இ-காமர்ஸில் வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் இதில் வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம், ஸ்பேஸில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இது வந்து இன்னும் டெவலப் ஆகலை. இது வந்து இட்ஸ் ஒன்லி அக்சசபிள் டு த கவர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, இதுனா இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை, அந்த ஸ்பேஸுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அவர் அமேசானுங்கிற ஒரு கம்பெனியை டெவலப் பண்ணி இன்றைக்கி ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டார். அவருக்கு இனி அடுத்த விஷன், என்னோடய ஜாப் என்னன்னு நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன்னா, ஐ வாண்ட் டு டெவலப் ஆல் தட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ தட் ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷன்ஸ் இது எவ்வளோ டைனமிக்காக இருக்குது, இ-காமர்ஸ் எவ்வளோ டைனமிக்காக இருக்கோ அந்தளவுக்கு டைனமிசம் ஷுட் கம் இன் த ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி. Okay, this is called as vision. This is called as vision, and he'll do it. He's already doing it. He's already tested rockets. Okay. Finally, so what are the 3 things we saw as humble, adaptive? Okay, so humbleness na மித்தவங்களை கேட்டு எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, மித்தவங்களை கேட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அது பண்ணுறது. அடாப்டிவ்னா இன்றைக்கி ஒன்று பேசுறது, நாளைக்கு ஒன்று பேசுறது, அப்படியா? மெயின்லி வில்லிங் டு லேர்ன். அப்போ டாக்டர் செந்தில் ஒன்று கேட்குறாரு, ஹீஸ் அ ஃபார்மசி ப்ரொஃபஸர். சார் நீங்கள் ஹம்பிள்னு சொன்னீங்க, இங்கே தனியாக வந்து கேட்டார், ரொம்ப ஹம்பிளாக கேட்டார் அவர். நான் சொன்னேன் நான் கிளாஸில் அதை ஆன்சர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. சார் நம்ம வந்து விரட்டாட்டி வேலை வாங்க முடியல அப்படிங்கிறாரு. ஓகே, நம்ம சில டைம் லீடர்ஸ் வந்து விரட்டாட்டி வேலை வாங்க முடியல அப்படிங்கிறாரு. ஓகே, நல்லா எனக்கு தெரியும், பிகாஸ் ஐ எம் டூயிங் தட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ that is why there is something called as, okay, by the by, இது வந்து லெகோவோட CEO, இவரை பற்றி நீங்கள் கூகுள் பண்ணி படிங்க. ஓகே, there is lot of good articles படிங்க. there is something that is called as, இது வந்து நாங்கள் லீடர்ஷிப்புங்கிற ஒரு கோர்ஸில் we will talk about this, but I'll introduce you to this thing. there is something called as adaptive leadership. What do I mean by that? What is the word meaning? Adaptive leadership. இந்த வேர்டை வச்சு என்ன சொல்ல முடியும்? சாட்டை இருக்கிற நேரத்தில் சாட்டை எடுப்பாங்க. ஸோ சப்சிக்வெண்ட் இதில் ஐ வில் ஷோ யூ சம் லீடர்ஸ் ஹூ வேர் நாட் ஹம்பிள். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ், அவரை பற்றி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தெரியும். அவர் சத்தம் மட்டும் போட மாட்டார், கையில் கிடைக்கிறது தூக்கி வீசுவார். ஓகே, he was like that, but he was very humble. He will not give time for his vice president HR. vice president HRக்கு ஏதாச்சும் மீட் பண்ணணும்னா இழுத்தடிப்பார், but he will himself go and spend time with the technologists. Okay, technology இருக்கிறவங்க, because he knows that is where he doesn't have knowledge and that is what is important for the business. So he will go and learn. Okay, HR வந்து இட்ஸ் an old function.
அவருக்கு இட்ஸ் நாட் சம்திங் நியூ. ஓகே, ஸோ அவங்கெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ தேர் ஆர் சம் வெரி பிக் பீப்புள் ஹூ ஹவ் பின் இன் த ஹெச்ஆர் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். அங்கே ஏதாச்சும் வேலை நடக்கலைன்னா அங்கே என்ன பண்ணுவார்? அவர் ஃபயர் பண்ணுவார். ஓகே, ஸோ ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இஸ் நோன், பை த பை ஹீ இஸ் நாட் அ அவருக்கு டெக்னாலஜி பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. அவர் ஆரம்பிக்கும் போது அவரோட யூஎஸ்பி என்ன, அவருக்கு என்ன நாலேஜ் இருந்துச்சு? மார்க்கெட்டிங்? நோ. அவர் வந்து ஆக்சுவலாக when he was a student, he didn't even have money to have 3 times food. அவர் சொல்லுவார், நான் அப்போ வந்து அங்கே ஒரு கிருஷ்ணா டெம்பிள் இருக்கும், அங்கே வந்து எனக்கு லஞ்சோ டின்னர் போடுவாங்க, ஐ யூஸ் டு கோ டு தி கிருஷ்ணா டெம்பிள் அப்போ அப்படிங்கிறது சொல்லுவார். ஓகே, பட் ஹிஸ் யூஎஸ்பி வாஸ் ஆன் டிசைன். ஓகே, ஆன் டிசைன். இப்போ நீங்கள் பழைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹேவ் ஸோ மெனி ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே, நிறைய பட்டன்ஸு, இது அது ஏகப்பட்டது இருக்குது. மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா you have so many menus, it's become so complex, and we just use probably not even 10% of Microsoft Office or Excel, right? அவரோட இன்சைட் வந்து things have to be very simple. ஓகே, அவர் தான் ஸ்மார்ட் ஃபோனை கொண்டு வந்திருக்காரு, அதில் ஒரு பட்டனும் இருக்கக்கூடாதுன்னு வச்சார். ஓகே, அதுதான் விஷன். ஓகே, அப்போது வந்து he knew, then he was humble enough to go around the world wherever it is and learn how to make a phone without buttons. ஓகே, இப்போ ஐபேட் எடுத்துக்கங்க, ஐஃபோன் எடுத்துக்கங்க, இட்ஸ் ஸோ ஈஸி. ஓப்பன் பண்ணி in a matter of ஒரு 15 minutesல you can start using it, right? இல்லாட்டி முதல்ல நீங்கள்லாம் ஃபோன் வாங்கினீங்கன்னா உங்கள் டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு தனி ப்ராசஸ், யூனோ, மியூசிக் கேட்குறதுக்கு அது ஒரு தனி ப்ராசஸ். ஸோ டிசைன் வாஸ் இஸ் யூஎஸ்பி, ரெஸ்ட் எவ்ரி திங் ஹீ லேர்ன்ட். ஸோ தட் இஸ் அடாப்டிவ் லீடர்ஷிப். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக விரட்ட வேண்டிய இடத்துல விரட்டணும். ஓகே, ஆனால் when things are new, when things are changing, you have to be humble enough to go and involve people. Okay, so that is what. Finally, engaged. Okay, so leaders of disrupted businesses need to listen much more. Okay, listen much more. A willingness to listen, interact and communicate with internal and external people, combined with a strong sense of interest and curiosity in emerging trends. So இப்போ நீங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி அவுட் சைட்லேருந்து வந்திருக்கிறீங்க, ஐ ரியலி கமெண்ட் யூ ஃபார் கம்மிங். ஏன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணப்போ 6 நாள் ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பாக யாரும் வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் இருந்துச்சு. யூஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஆர் மேபி இன்ட்ரெஸ்டட், இல்லை உங்களை புஷ் பண்ணி விட்டாங்களான்னு தெரியல, இன்ட்ரெஸ்ட்னு வச்சுக்குவோம். ஓகே, இமர்ஜிங் ட்ரெண்ட்ஸில் ஃபார்மசி வந்திருக்கிறீங்க, யாராச்சும் செக்ரட்டரி மேம் வந்தே ஆகணும்னு சொல்லி ஏதாச்சும் சொல்லிட்டாங்களா? இல்லைங்களா? ஓகே, ஸோ இமர்ஜிங். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு பி என்கேஜ்ட். இதுலேயும் this gentleman will speak. ஒரு வீடியோ இருக்குது, ஐம் சாரி, ஆடியோ, we'll listen to that. But before that, இவர் யார் தெரியுமா? எரிக் ஷ்மித். ஓகே, இன்றைக்கி ஈவினிங் நீங்கள் அதை பார்ப்பீங்க. கூகுளோட பழைய சிஇஓ. ஓகே, ஸோ whenever all these new digital companies, அவர் வந்து who started Facebook? பின்னாடி இருக்கிறவங்க ஃபேஸ்புக் யார் ஸ்டார்ட் பண்ண? ஃபவுண்டர் யார்? மார்க் ஜக்கர்பர்க். ஹி வாஸ் வெரி யங். யூ நோ ஹவு ஹி ஸ்டார்டட்? அவர் ஒரு ஹார்வர்ட் ஸ்டூடெண்ட், ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் யூ கேன் எலெக்டிவ் கிளாஸஸ் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவர் ஒரு போர்ட்டல் ஓப்பன் பண்ணார். ஸோ தட் பீப்புள் கேன் டாக் டு ஈச் அதர் அண்ட் செலக்ட் தோஸ் கோர்சஸ். ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஆஃப் ஃபேஸ்புக். அப்புறம் அது பார்த்தாரு, there were so many people who were coming and talking. ஸோ என்ன பண்ணார்? ப்ராம்ப்டாக 2 வருஷத்தில் ஹார்வர்ட், எனக்கு ஹார்வர்டெல்லாம் வேண்டாம், ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி இஸ் த பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இன் த வேர்ல்ட். ஹி வாஸ் அ ட்ராப் அவுட். அவருக்கு இன்னும் காலேஜ் டிகிரியே இல்லை. ஓகே, ஹி வாஸ் அ ட்ராப் அவுட். ஹி லெஃப்ட், ஹி வென்ட் டு கலிஃபோர்னியா. இது ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி நியூயார்க்கில் இருக்குது. 5000 கிலோமீட்டர்ஸ் வெஸ்ட் கோஸ்ட்டுக்கு போய் சிலிக்கன் வேலியில் ஹி ஸ்டார்டட் ஃபேஸ்புக் அண்ட் த ரெஸ்ட் இஸ் ஆல் ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸோ when these guys, they know technology, they know disruption, அவங்கெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க, but they still don't know business, how to run a business. So you need a responsible person. So they brought in this person, Eric Schmidt. He was the day-to-day CEO. He runs the business, they run the innovations. Okay, so அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா,
ஆனால் இப்போ வந்து Sundar Pichai is the CEO. I keep telling my team, we need to stop falling in love with our products. Instead, we need to fall in love with our customers' problems. Okay, we have to be engaged, not with our products. Okay, நாம் டீச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறத விட we have to be very, very interested in how students are learning, what their problems are, and how do we solve those problems. Right? Every student learns. அதுக்காக நம்ம classroom teachingல we have certain inherent time இருக்காது நம்மளுக்கு இருக்கும், but we can use technology, but engagement means you have to be listen, not only active listening. Okay, there is something called as hearing and listening. இந்த ரெண்டுக்கு என்ன difference? Hearing na just hearing. Listening na you take things inside and then you respond invariably. Okay, என்னோட மீட்டிங்ஸ்லாம் நான் பார்க்கும்போது invariably that is one skill that all of you can learn. Okay, இப்போ things are improving because நான் பேசும்போதே உங்கள் மைண்டு இன்னொன்று யோசிச்சுருக்கு. இப்போ இந்த லெக்சர்ஸ்லேயே உங்கள் மைண்ட் எல்லாத்துக்கும் அதெல்லாம் ஹியூமன் நேச்சர் ஒன்று யோசிச்சுருக்கோம். ஓகே, ஆக்டிவாக ப்ராசஸ் பண்ணாது. ஸோ த டாப் கைஸ் ஒரு மிகப்பெரிய இப்போ லெகோ அமேசான்லாம் நடத்தணுன்னா யூ ஹாவ் டு பி அ கீன் லிசனர் பிகாஸ் யூனோ திங்ஸ் கம். இவர் என்ன சொல்லுவார்னா இந்த இதில் ஏன் லிசன் பண்ணணும்னா உங்கள் எம்ப்ளாயீஸ் கூட உங்கள் எம்ப்ளாயீஸை லிசன் பண்ணணும். 10 times அவங்க ஒன்று சொன்னாங்கன்னா அதில் 8 தடவை அவங்க சொல்கிறது irrelevant-ஆக இருக்கும். ஓகே, ஒரு டைம் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும். அந்த 8 தடவை நீங்கள் அதை மிஸ் பண்ணி அந்த அதை நீங்கள் புறக்கணிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டைம் வர்ற இன்சைட் உங்களுக்கு வராமல் போயிடும். அது தட் வில் சேவ் த கம்பெனி. ஏன்னா இவர் வந்து கம்பெனியை டேர்ன் அரவுண்ட் பண்ணியிருக்கார். ஓகே, தட் இஸ் ஹிஸ் அதுதான் இந்த வீடியோவில் சொல்லுவார். இட்ஸ் அ ஷார்ட் thing. The motto is that the CEO needs any avenue to the truth that he or she could find. And some of those avenues candid dialogues with employees, which mean 9 out of 10 times they may tell you something you know or something you consider vaguely irrelevant. But if you dismiss those 9 times, you never get the 10th time where they tell you something that's really, really crucial and you were never aware of. And then if they didn't tell you, maybe you learn 2-3 years later, and then, of course, it's too late. So 9 out of 10 times நீங்கள் லிசன் பண்ணுறது உங்களுக்கு யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும். பட் அந்த 10th டைம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டுங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு 3 days கழிச்சு தெரியும். பட் அதுவே லேட்டு அப்படிங்கிறது. ஓகே ஓகே ஸோ ஷார்ட் ஸ்டோரி, ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி. எங்கள் ப்ரொஃபஸர் சொன்னது 2 CEO. இட்ஸ் a talk about these 2 CEOs. 2 companies came to team workshop for this digital business transformation programs, not together. First ஒரு கம்பெனி அவங்க மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. CEO வர்றாரு, 5-day workshop நடக்குது. அதுக்கப்புறம் 3 months கழிச்சு இன்னொரு CEO இன்னொரு கம்பெனி கூட்டிகிட்டு வர்றாரு. The first CEO comes, he stands before the class, he comes, so employees of RVS and vechukanga. So we have gone to this business school, IMD business school, and those professors are going to take this class. Okay, so before the class, I am the CEO, I come and tell, listen, this is very, very important. Digital business transformation is happening all around the world. It is disrupting many businesses. நாம இதை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நீங்கள் எல்லாம் கோஆப்ரேட் பண்ணணும். நான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு 3 months மறுபடியும் நாம் எல்லாம் உட்காந்து நம்ம பார்க்கலாம், என்ன நம்ம மாற்றணுங்கிறது பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சொல்லிவிட்டு அவர் போய் பின்னாடி சீட்டில் உட்காந்துக்கிறார். ஓகே, பின்னாடி சீட்டில் உட்காந்துட்டு he is there for all the 6 days. Okay, he is there for all the 6 days. There will be lot of workout, breakout sessions அப்படின்னும். இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஒர்க் ஷீட்ஸ் கொடுத்த மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு ஒர்க் ஷீட்டும் நம்ம பண்ணணுங்க. ஓகே, ஸோ அவர் போகிறாரு, அவர் ஒவ்வொரு டீமாக போய் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறாரு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் CEO. The next CEO our team கூட்டிட்டு வர்றாரு. So 3 months later again he comes onto the stage. He says, listen people, things are changing so fast, things are very dynamic, we all have to learn about this. IMD is one of the best business schools in the world. So company is spending a lot of money.
ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் இதை லிசன் பண்ணுங்கள். I don't know much about technology, and moreover I have something very very important right now, so I'll go and I'll come on a Wednesday. இது மண்டே சொல்கிறாரு, ஸோ நான் வென்ஸ்டே வர்றேன். அப்போது மறுபடியும் நம்ம இதை பற்றி பேசலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கங்கிறத நம்ம 3 monthஸில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே, 3 months கேப்பில் these two things are happening. So whenever these kinds of team workshops happen, there will be a review. So the business school will review what happened in the company. 1 year later. Okay, who do you think would have performed well? It's a very obvious answer. Who do you think would have performed well? Okay, second. Okay, why second? CEO போயிடுறாரு. அப்போ CEO இருக்கக்கூடாது உங்களோடயே இருந்தாருன்னா ப்ராப்ளம். இதுதான் நம்ம இந்தியன் மென்டாலிட்டி. ஓகே, எனி ஆன்சர்? புரிஞ்சா நான் என்ன சொன்னேங்கிறது? ஓகே, வாட் அபவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் வை? He is very much engaged. Okay, that is where he is learning with them. He is at the grassroots level. So அதுக்கு ஒரு நல்ல பிக்சர் இருக்குது. ஒரு மாட்டு வண்டி, ஓகே, ஒரு பாஸ் இருக்கார். அந்த மாட்டு வண்டிக்கு பின்னாடி அந்த கேரேஜில் உட்காந்துட்டு மாடை அடித்து ஓட்டுறாரு. ஓகே, ஹீ இஸ் கால்ட் அஸ் த பாஸ். லீடர் அந்த மாட்டு வண்டிக்கு முன்னாடி போய் நின்று அந்த மாட்டு வண்டியை அவர் கூட சேர்ந்து இழுக்கிறாரு, அலாங் வித் த மாடு. ஓகே, அவர் ஒரு மாடுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஸோ அந்த ஒர்க்கை அவரும் சேர்ந்து பண்ணுறாரு. தட் இஸ் த கிளாசிக்கல் வே ஆஃப். பட் இது இட்ஸ் ஈஸி டு லிசன், பட் ஹவு மெனி ஆஃப் த லீடர்ஸ் ஆர் டூயிங் திஸ்? ஓகே, அட் யோர் லெவல். இப்போ நீங்கள் ஹெச்ஓடியாக இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் ஜஸ்ட் இது பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஹெச்ஓடி மீட்டிங் போகிறீங்க, போயிட்டு வந்துட்டு பிரின்ஸிபல் ஒன்று சொல்லுவார், பிரின்ஸிபல் சொல்லியிருக்காரு இது பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். பட் ஹவு மெனி ஆஃப் அஸ் ஆர் ரியலி என்கேஜ்டு வித் தட் பர்டிகுலர் work? Okay, so that is a characteristics of agile leadership. So these 3 people, who are they? The first guy, Elon Musk. Second guy, Jeff Bezos. Third guy, Steve Jobs. Okay, these men are extremely visionary, because we know that there is no question about it. Okay, but they are definitely not humble. So does the model really fit? Okay, yes it does, because adaptive leadership. Okay, when we say humble, it's not that every single time you have to be humble. Okay, you need to know where to be humble. They are learners, combine humility with engagement. They are executors, combining vision with adaptability. Okay, examples of leaders who are relatively high on all 4. எல்லாத்துலேயுமே ஹையாக இருக்கிறவங்க. Okay, who's this person? The first one, first left. Jack Ma. Which company? Alibaba. இப்போ fast execution na, you should look at Alibaba. We don't have time for this. There is another course where we will be on the digital piano. First இது digital strategy. First 3 bars are digital strategy க்குன்னு தனியா ஒரு 5-day course இருக்கு. Okay, so we will probably do an online version of this. We are going to apply for ATAL. Whether we get it or not, we will be doing an online course on digital strategy alone. Okay, and on the ரெண்டாவது 3 bars என்ன? Digital engagement. That is all about stakeholders. Okay, there is a separate course for that. And what is the third one? Enablers. There is a separate course that is about leadership, culture, execution and everything. So this is the first course in digital business transformation where இதுவே இத்தனை மெட்டீரியல் இருக்குது. பட் லுக் அட் த அமௌண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன். தீஸ் கைஸ் ஆர் ஆல் ப்ராக்டிசிங். த செகண்ட் ஒன், அவர் தான் இந்த மனுஷன். ஓகே, த தேர்ட் ஒன், அண்ட் ஐ ஃபர்காட் திஸ் SEB லேடி. அப்பேரண்ட்லி ஷீ இஸ் அது ஒரு யூரோப்பியன் பேங்க். ஐ டோன்ட் நோ த நேம். The fourth one is Jeff Immelt. Okay, he was the CEO of GE. Okay, you all know the last one. Okay, so he is apparently very high on all 4. Veratamiye vela vaanguraru sir ivaru.
எப்படின்னு தெரியல. Okay, so we have looked at leadership competencies. Leadership behavior, we have already looked at it. Okay, agile leader behaviors, hyper awareness, informed decision making, fast execution. This I am not going to spend a lot of time, but I want to do one exercise. Agile leaders are hyper aware. They are constantly scanning the environment. Okay, இதுக்கு வந்து the next session, Dr. Chitra is going to introduce you what tools are available to be hyper aware. Okay, that is called as data visualization. Okay, and there will be a hands-on exercise. Is it today or tomorrow? Tomorrow. Whatever she is introducing, okay, we have an excellent teacher. She is excellent in big data, but business intelligence, we have a specialized one, Dr. Shanmugharajati ma'am. She will do a hands-on exercises on how to build dashboards. It will be a simple dashboard. That is a tool that people use to become hyper aware. Okay, agile leaders practice informed decision making. இன்னைக்கு அதான் இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு அதை முடிக்க போகிறோம். Okay, agile leaders practice fast execution. Now, what are these two countries? China and no, Russia. West வாங்க, Europe. Okay, this is a classic difference. Why they have given these two things is China la Alibaba, Tencent no company. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? What do? Okay, research about gaming. They are doing I think WeChat, you can nama WhatsApp mara, they have WeChat, and you can do anything and everything. You can purchase goods, you can set up a doctor's appointment, you can call a taxi. We use different apps for that. You can pay your bills and you can do so many things. Now these companies are known for very fast execution. Okay, country like Switzerland, what is it known for? Banks. கருப்பு பணமெல்லாம் அங்கே போகுது. அது கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரியுது. நீங்கள் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க சார், கரெக்டாக சொல்கிறீங்க. இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எவ்வளோ இருக்காங்க. ஓகே, இன்னொன்று Switzerland is known for dairy products. இன்னொன்று watches, very expensive. All the Swiss watches are known for its quality, accuracy and style, and it's a very big prestige. Certain industries require not fast execution. They can't afford to make mistakes. They can't afford to fail fast. Okay, so watch industry la poi digital transformation ninga pananona, you don't actually make a digital watch. Okay, that is not what Omega will do. Okay, Omega will do execution not on the customer products, but they will do digital execution on the stakeholders, with employees, with customers, with certain other things. Okay, so there is not every company has to do fast execution at the customer facing side. This is the final thing. We have looked at the inner things yesterday, and now on the outer side, these two things form the leadership competencies and behaviors. Three questions. If you are hyper aware, okay, you are aware of everything that is happening around your industry, competitors, everything, and you are making informed decisions. Okay, you are making informed decisions. Okay, but you are not executing it. And now, what happens? Sorry? That's in the quadrant. Okay, slow driving warning. Okay, you know what to do, but without execution, you risk falling. Okay, you are very hyper aware. Okay, and you are very fast in execution, but you are not doing informed decision making. What happens? Failure. Okay, but you are actually going very fast in the wrong direction. Okay, வெளியே நீங்கள் போயிட்டு you are hyper aware about Chennai, where Chennai is. Okay, and you want to drive very fast.
போய் ரைட் எடுத்து போகிறதுக்கு பதிலாக லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும்? நேராக கேரளா போயிட்டே இருப்பீங்க. அதுக்கும் இன்னும் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா கடல் தான் வரும், சென்னை வராது. Okay, you'll be going very fast in the wrong direction. Finally, you're doing informed decision making and fast execution, but there is no hyper awareness. What happens? Again, you might do wrong decisions, decision warning. So, on the center irukkiradha pannanum, agile leadership na, that is what they are trying to say, along with these competencies. So, anybody wants to be a agile leader heading all these companies with all these competencies and behaviors? Ayappada sir, நீங்கள் அடுத்த நீங்கள் அமேசானுக்கெல்லாம் போகணும். You should have a vision. So, what is your vision? அங்கிருந்து வாங்க. நைட்டு தூக்கம் வரக்கூடாது உங்களுக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நான் வந்து ஸ்பேஸில் தான் இன்டர்ன்ஷிப் கொண்டு போகிறேங்கிறது தான் உங்கள் விஷனாக இருக்கணும். சுகன் அந்த மேடம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் சிரிக்கிறாங்க அங்கே பாருங்க. ஓகே, ஸோ மேம் யூ நீட் 1.5 hours, 1 to 1.5 hours. ஓகே, ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா? அதே எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா? இல்லை டயர்ட் ஆகிட்டிங்களா? எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ண வேண்டாம், வில் டிஸ்கஸ் அண்ட் டூ இட். ஜஸ்ட் கோ டு தட் ஸ்லைட். இது நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது தான். இன்ஃபார்ம் டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ஃபார்மர் அண்ட் திஸ் திங். ஓகே, so 2 websites, they were into business to business, now they are actually getting into business to customer. So they set up a e-commerce website. Okay, the first one, traffic is 10 million sessions per year. Okay, அப்படின்னா என்ன? Trafficனா என்ன? People actually getting, how many people are coming onto your website. Okay, இங்கே 5 million sessions per year. Conversion rate 0.06%. Conversion rate என்ன? எத்தனை பேர் ஆக்சுவலாக பையிங்? இது 0.7%. ஸோ விச் ஒன் இஸ் ஹையர்? ஓ, தேங்க்யூ. ஓகே, சம்டைம்ஸ் பீப்புள் வில் சே ஐம் வீக் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ், ஸோ அதனால் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ ஆவரேஜ் பேஸ்கெட் வேல்யூ அப்படின்னு என்ன? எவ்வளோ வாங்குறாங்க? 1500, 550. ஓகே, திஸ் இஸ் த டேட்டா தட் ஐ எம் கிவிங் டு யூ. ஓகே, நவ் இது வந்து 1 year ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ அவங்க வெப்சைட் லான்ச் பண்ணி 1 year ஆயிடுச்சு, இந்த டேட்டா இருக்குது. நவ் ஐ எம் கம்மிங் டு யூ. ஓகே, யூஆர் ஆல் மேனேஜர்ஸ். ஓகே, ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஹியர், ஆர் இஸ் தேர் அ நோ த கோல் இஸ் ஹவு கேன் வி இம்ப்ரூவ் த பர்ஃபார்மன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயர். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எடுத்தோனதையும் நம்மளுக்கு மனசில் தோன்றதை சொல்லக்கூடாது இன்ஃபார்ம் டெசிஷன் மேக்கிங்னா. ஓகே, அந்த டேட்டா என்ன சொல்லுது? தெர் இஸ் அ ஸ்டோரி பிஹைண்ட் திஸ். இங்கே ஒரு கதை சொல்லுது. டேட்டா ஆல்வேஸ் டெல் அ ஸ்டோரி. ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் அபவுட் தட், ஸ்டோரி டெல்லிங் பை டேட்டாவா சம்திங், எட்வர்ட் TUFT, இந்த புக்கை வாங்கி படிங்க. இட்ஸ் அந்த ஆத்தர் எழுதிடுறேன். Edward TUFT. What is the book name? Rutanya, can you find that? Edward Tuff. I think it's storytelling. நீங்களாம் எப்படி சார் போர்டில் எழுதுறீங்க? வரவே மாட்டேங்குது. Storytelling something. Okay, excellent book. Okay, if you know those skills, பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒரு டிசிப்ளின் இருக்குது. அந்த பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸில் ஒரு சப் போர்ஷன்ஸ் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். அதுதான் யூ வில் பி எக்ஸ்போஸ் டு டேட்டா விஷுவலைசேஷன் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் திஸ் செஷன் அண்ட் ஒர்க் ஷாப் செஷன். இன்னொரு புக்கு, என்விஷனிங் இன்ஃபர்மேஷன், ஸ்டோரி டெல்லிங் வித் டேட்டான்னு ஒரு புக் இருக்கான்னு பாருங்கள். ஸோ மேபி எனிவே, ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்டோரி? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எனக்கு சஜஷன்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம். இது என்ன சொல்லுது? இது இந்த பிராண்ட் பியை விட்டுருங்க, மறந்துடுங்க. இப்போது பிராண்ட் ஏ என்ன சொல்லுது? அப்போது அது வந்து நிறைய பேர் விசிட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நீங்கள் இருங்க, இது நியாயமா? எல்லா ஆன்சரும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அங்கே பின்னாடி சொல்லலாம். ஆ ஆ
குறைவாக இருக்குது. எக்ஸலண்ட். இது என்ன சொல்லுது? ஸோ இது கம்பேர் பண்ணால் என்ன சொல்லுது? ப்ராடக்ட் ப்ரீமியமாக. ஓகே, ஸோ ஆவரேஜ் பேஸ்கெட் வேல்யூ ஹை சொல்லுது. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரி. ஓகேங்களா? இதில் ப்ராப்ளம் என்ன? Do you find any problem here? ஒருத்தர் we'll give the option to the students now. Okay, கன்வர்ஷன் ரேட் குறைவாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, ஃபைன். அடுத்தது வாட் இஸ் குட் ஹியர் கம்பேர்ட் டு பி? இப்போ பிக்கு வந்துருங்க. பியும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணி வாட் இஸ் பெட்டர் இன் தென் பி? விசிட்டர்ஸ் இஸ் பெட்டர். அடுத்தது so the purchases. Okay, so now we know what this data is telling. Okay, so what could be some of the problems as to why the conversion rate is not there? Sorry? So that's okay, right? So if you have premium customers, then there are lots of people with lot of money. Okay, it doesn't mean that in fact Louis Vuitton and all the premium brands make so much of money. Okay, இப்போ இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா BMW Benz கார் விற்கிறது இன்னைக்கு இட்ஸ் இன்க்ரீஸ் லைக் எனிதிங். There's a lot of rich people. Okay, what is that? But something related to that. These, okay, what is this telling? 1500, what is this telling? So either they could be buying a lot of products, or it could be expensive items. Okay, maybe ஒரு silverware இருக்கலாம், maybe ஒரு jewelry இருக்கலாம். So per item itself it costs more. இவங்க சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி விற்கிறவங்களா இருக்கலாம். Okay, so these two things might happen. Okay, so what could be the reason for the conversion to be very less? This is informed decision making. Something related to what she started. Okay, she said premium customers. Okay, I think we can have idalla. By the by, these are all hypotheses. Okay, hypothesis na assumptions. Okay, you cannot come up with a correct answer. You have to have assumptions, and then you do what? You have to do experiment and see whether the assumption is right or wrong. This is the new culture. This is innovation la. This is very, very important. Now one nenachen, it is not there is something called as hippo. Any idea what is this meaning? Hippo. எது சார்? ஜூடோவா? இல்லை, இது ஒரு அக்ரனம்னா ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் சம் வேர்ட். ஹையஸ்ட் பெய்டு பர்சன்ஸ் ஒப்பீனியன். உங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் ஹையஸ்ட் பெய்டு பர்சன்ஸ் ஒப்பீனியன் தான் வந்து இட் கெட்ஸ் implemented, whether he is right or wrong, whether you like it or not like it, because he has the power. It's invariably the CEO. Okay, or in your department the highest paid person might be the head of the department or principal illati vice principal. Okay, so நீங்க ஒன்று சொல்லிட்டீங்கன்னா அது நடக்கும். அது இல்லை, இது வந்து you have to do, the culture has to be on decisions, not on hippo சொல்லக்கூடாது. Okay, so tell me, hypothesis. See, nama informed decision making na easy ah theriyum, but when you actually start doing it, you have to develop your thinking muscles. So one reason could be, okay, their products are of high value. Their products are of high value, but they are not targeting the advertisements to the rich customers. They are probably targeting the advertisements and marketing to a lot of average people. Can this be a possible hypothesis? You are not segmenting your customers the right way. Okay,
இது ஒரு பாசிபிள் ரீசனாக இருக்கலாமா? Wrong segmentation. What else can be there? என்ன சார்? அது இல்லையே, அவங்க ஆவரேஜ் பேஸ்கெட் வேல்யூ வாங்குறாங்களே, வர்றவங்க வாங்குறாங்க, வரமாட்டேங்கிறாங்க, வந்தவங்க வாங்குறாங்க ஆவரேஜ் பேஸ்கெட் வேல்யூ. Because average basket value is the number of people who come divided by the total purchase, or no, total purchase divided by the number of people who have visited your site. So வந்தவங்க வாங்குறாங்க, ஆனால் வரமாட்டேங்கிறாங்க. சாரி, அதான் என்னன்னு கேட்குறேன் உங்ககிட்ட. நீங்கள் திருப்பி என்கிட்டயே கொஸ்டின் கேட்குறீங்களா? அதுதான் ஒன் ரீசன் இஸ் wrong segmentation. You are doing marketing, you are doing advertisements, but all those advertisements are going to not rich people. Okay, maybe your product is very thing. What else can be there? Pricing is not right, but how can you tell that from this data? Because 10 million have visited the site. The traffic is 10 million. The conversion is very less. There's no engagement. I mean, people have not really. So is it because of the price? But average basket value is very high. For 10 million, average 1,500 is. Not for 10 million. This is for the people who bought. The people who bought, okay. So this number you calculate by the total purchase divided by the people who bought, not by the 10 million. என்ன சார்? எதுங்க? அதெல்லாம் வாங்குறாங்களே சார். இந்த டேட்டா சொல்லுது வந்தவங்க வாங்குறாங்கன்னு சொல்லுதுல்ல. ஒரு பர்சன், ஓகே, இப்போ இந்த வெப்சைட்டில் உள்ள வந்தவங்க பெர் பர்சன் 550க்கு தான் வாங்குறாங்க. இவங்க பெர் பர்சன் 1500க்கு வாங்குறாங்க. உள்ள வரமாட்டேங்கிறாங்கங்கிறது தான் இந்த ப்ராப்ளம். வந்தவங்க உள்ள வாங்குறாங்கங்கிறது இந்த லைன் சொல்லுது. எஸ், லாங் டேர்ம் ப்ராடக்ட். எக்ஸ்பிளைன் ப்ளீஸ். ஓகே ஓகே. ஓ ஓகே ஓகே. பட் how do you explain பட் அப்போனா அங்கே வரவே மாட்டாங்களே. இப்போ நைக்கி வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க, சரிங்களா? உங்களுக்கு ஷூ வாங்கணும்னு இருந்தால் தானே நீங்கள் போவீங்க. ஓகே, ஸோ அதனால தான் இங்கே பட் 10 million no I'm sorry, 10 million people are coming but they are not buying. Okay, so நீங்கள் உங்களுக்கு ஷூ வேண்டான்னா you won't even go to the website, right? Okay. Sorry? விண்டோ ஷாப்பிங் மாதிரினா அப்போ இங்கே மட்டும் ஏன் விண்டோ ஷாப்பிங் நடக்க மாட்டேங்குது? இங்கே 0.7% வருது. சம்திங் ஓகே, யூ ஹாவ் அ பாயிண்ட். அவர் சொன்னதுலேருந்து எடுங்க. வர்றாங்க, விண்டோ ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க, ஓகேங்களா? பட் இட் இஸ் நாட் விண்டோ ஷாப்பிங். வெப்சைட் சரியில்லாமல் இருக்கலாம் இல்லையா? வெப்சைட் டிசைன் சரியில்லாமல் இருக்கலாம் இல்லையா? ஓகே. Actually, there are 4 more things, but I'll stop right now. The actual reason, pathina, what they did was, oh, you took that. Okay, so there is one beautiful lady who was very popular, but she's no more. Okay, Maria, இன்னொரு நேம் இருக்கே, சூசே இல்லை Maria Susain இல்லைங்க. ஓகே, ஷீ இஸ் நோன் ஃபார் ஷீ இஸ் அ மாடல். ஸோ நம்ம ஐஸ்வர்யா ராய் மாற அந்த காலத்து ஐஸ்வர்யா ராய். ஓகே, யார் அது எக்ஸைட் ஆனது? ஐஸ்வர்யா ராயே இப்போ அந்த காலம் ஆயிட்டாங்க. தீபிகா படுகோன்னு அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிட்டுருக்குறாங்க. நீங்கள் இன்னும் மரியா
So அதுக்கு முன்னாடி இது okay. So இந்த website is managed by this website actually this is by the by a real data real story. This website was managed by marketing people, okay, marketing people always loves to tell stories, okay, they love to tell stories and designs and கதை அளக்கிறது, okay. So கதை அளக்க பிடிக்கும். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா they went to this lady's family. அப்பவே அந்த lady was dead, she was very popular. They got the rights for using her picture in the website, okay. They put her in home page. நீங்கள் போனோன்னதையும் அந்த அம்மா படம் இருக்கும். It's a jewelry company, that's why the basket value is very high, okay. So photoshop பண்ணி அந்த அம்மா இந்த jewelry போடுற மாதிரி வச்சு அந்த அம்மா ஒரு singer, okay. அந்த அம்மா பாடின பாட்டு. ஸோ நீங்கள் வெப்சைட் ஹோம் பேஜ் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஜுவல்லரி வாங்க போகிறீங்க, ஓகே. அந்த யூ நோ த வெப்சைட் பிகாஸ் so many people are coming, they are doing something right and they are driving the traffic to the website. So Google advertisements கொடுக்குறாங்க, Facebook கொடுக்குறாங்க, social mediaல கொடுக்குறாங்க, maybe paperல கொடுக்குறாங்க, டிவியில் கொடுக்குறாங்க. lot of people are going here, okay. பட் போனதையும் நீங்கள் ஜுவல்லரி வாங்க போகிறாங்க, போனதையும் அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க, இந்த அம்மாவோட ஃபோட்டோ பார்க்குறாங்க, இந்த அம்மாவோட பாட்டு பாடிட்டு இருக்குது, okay. They get annoyed, okay, because online behavior is, you know, you have to be very very quick. So first you stop the website. By the time you actually go and search your product and go to the final purchase, it takes about 6 clicks. And there is a data e-commerce la, every time you make a customer click, you lose 25% of the customers. You lose 25% of the customers. So நீங்கள் ஹோம் பேஜுக்கு போகிறீங்க, அடுத்தது 100 பேர் வர்றாங்க. So if he has to go to the next page to do, obviously நீங்கள் next page போய் ஆகணும். You will search and it will give you the thing. அதிலிருந்து தேர்ட் பேஜுக்கு அனுப்புகிறீங்க செக் அவுட்டுக்கு, அதிலிருந்து ஃபோர்த் பேஜ்க்கு அனுப்புகிறீங்கன்னா 25 கம்மியாகிட்டே போகிறாங்க. அதுதான் டேட்டா. ஸோ இங்கே வெப் பேஜ் வந்து இட் வாஸ் ஆல் டெல்லிங் ஸ்டோரிஸ், okay, and they were losing customers. That is what this decision. So they found out they had 4 or 5 hypotheses. They tested that and they found that this was true. Inga it's very very clear. You have to drive people to your website. The conversion is very good compared. 0.7 is not bad at all. And inga vandu maybe the product value itself is very small, or maybe they should also encourage people to buy more. And but the first thing is you have to drive people more. Maybe you have to give advertisements so this is called as informed decision making, right. And இது பண்றதுக்கு this is called as a digital dashboard. இது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. This is also called as data visualization, and we have Dr. Chitra who's going to introduce to this particular thing. Thank you very much.